zachowają kontrolę, to znaczy w scenariuszu, w którym będziemy mieli maksymalną wartość oferty, akcjonariusze zachowają 50% plus 1 akcja. To tyle z mojej strony. Rozumiem, że to kończy naszą prezentację i zapraszamy do zadawania pytań. Dokładnie tak, dziękuję bardzo. Mamy też na sali panią tłumacz. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego wsparcia, panowie są do państwa dyspozycji. Jeszcze tylko taka informacja, bo padła informacja o prospekcie. Oczywiście on jest dostępny na stronie, ale również mamy go dla państwa. Wychodząc, otrzymacie ten dokument, otrzymacie również ofertę dla klienta indywidualnego, którą będziemy również dzisiaj wykorzystywać. Proszę, pierwsze pytanie. Czym jest motywowana tak wysoka kapitalizacja oczekiwana? Ona jest po granicach kosmosu. The price that has been listed in the prospectus is the maximum price, which gives you a good dividend yield of 5.8%. Which is not unusual in this sector at this point in time. But it's the maximum price. I think we can also say the institutional investors will have a range being communicated, but this is only for institutional investors. Inwestorom instytucjonalnym zakomunikowany zostanie przedział, ale to dotyczy tylko inwestorów instytucjonalnych. Co? Dobrze, to drugie jeszcze pytanie. Rzadko zdarza się przy tego typu IPO, żeby właściciele sprzedawali aż tak dużo akcji. Czym jest to motywowane, że chcą się pozbyć do połowy akcji spółki? Zazwyczaj jest to dużo mniej. It is clear that our shareholders at this point in time would like to have the play share as a liquid share. In our first meetings with investors, we have heard the opposite concern, that our shareholders would be selling to smaller proportion, and hence the shareholders have finally decided to make the play share a very liquid share, and have decided to sell as much as possible, but not releasing the control of the company at this point in time. W tej chwili akcjonariusze chcą, żeby akcje playa były akcjami płynnymi. Wcześniej mieliśmy obawy zupełnie z przeciwnej strony, to znaczy, że będą chcieli sprzedać zbyt mało. Teraz akcjonariusze chcą sprzedać tyle akcji, aby utrzymać ich płynność, a jednocześnie zachować kontrolę spółki. You say that most of the proceeds can be used for the repayment of the current debt of the company. So you see any kind of level or any kind of future perspective that the company itself will need some funds from new shares, or is it not really an option for the company at this moment? No, you are growing very fast, so maybe there is one place in the future when it's very needed. We are not going to be holding cash as a management. We have given the guidance 2.5 times net debt to EBITDA leverage. I don't know if you want to translate, if it's necessary. And we believe with the IPO, we have a very good platform also to raise financing in the future if it should be necessary. So together, 2.5 times leverage, being IPO, we have a good platform for raising financing if we need to raise financing, and management are not going to be sitting on excess cash unless we have a very good usage for it short term. Does that answer your question? A jaki będzie wpływ roamingu, nowych reguł na EBIT? Państwo mocno angażowaliście się w mediach społecznościowych przed wejściem nowych reguł, które ostrzegają, że to może być
bardzo niekorzystne. Teraz przy prezentacji słowo. Chciałbym, żebyście Państwo pociągnęli. First of all, roaming is not a big proportion of our current revenues. Po pierwsze, roaming nie stanowi dużej części naszych bieżących przychodów. And we believe that this year there will be a smaller impact on EBITDA, but not significant, hence we have not been changing the guidance we have been giving. Uważamy, że w tym roku wpływ na EBITDA będzie mniejszy, nie będzie on znaczący, stąd też nie zmienialiśmy celu strategicznego. And also going forward, we believe that there will be an opportunity to monetize the roaming, which we believe, just to make it clear, is a very good solution for our customers. What is missing in the regulation is the regulation of wholesale pricing. Uważamy, że w przyszłości roaming będzie bardzo dobrym sposobem na uzyskanie wpływów. Jest to również rozwiązanie bardzo korzystne dla klientów. W tej chwili jeszcze brakuje pewnych rozwiązań regulacyjnych, ale uważamy, że w przyszłości będzie to korzystne rozwiązanie przynoszące przychody. My first question would be about these additional funds that you might need in the future. How soon do you think you will be needing additional funds, funding play investments in the couple of years to come? Because you said that the platform that you are building up right now on the Warsaw Exchange will be a good start to do it. The first question is about potential. No, but the deleveraging profile of Play and our cash conversion of 76% for the full year 2016 is clearly a story of generating a lot of cash. Historically, if we have needed bigger chunks of cash in a one-off go, it has been for acquiring frequencies. On all of these locations, we have been raising some external financing for the purchase of frequencies. Should that happen again, we believe the first big auction will happen no later than 2020, maybe even later, the 700 frequencies. Then we'll be looking at the situation when we get there. But being IPO'd have a net debt to adjusted EBITDA leverage of 2.5 times is a very good platform for raising further financing. We have heard investors being comfortable with much higher leverage figures in the last 3 months. So would it be fair to say that you will not think about new shares issuance till 2020? At this point in time, I wouldn't comment on that. This is for the future. You've also said that the market is growing in Poland, like you mean telecom market, I suppose. What are the main factors to cause this market to grow? Because we've just seen last UKR report saying that the market has a little bit shrink. That's a truth, yeah. What we see in our shops, and again, not again, but I would not comment on the politics of the current government, but there is an intention of increasing disposable income for low and middle income families, which we see. The most prominent effect is that the average price of the handsets, the mobile phone that the consumers are buying, are constantly increasing, and also the data volumes that consumers would like to link to their smartphones is also increasing. So we see an appetite for actually spending higher and higher amounts on telecommunication, and we believe that's a good basis for growing the business going forward. Kolejne pytanie? Proszę bardzo. I mean, colleagues asked about the roaming, but it was rather about external roaming. I would like to ask about the internal roaming, which is what you mentioned, that you want to quit using the other mobile operators, networks towards your network, which is not being used. I mean, what the kind of time horizon you see for this process when you totally switch the internal or local roaming towards your network, and what do you think will be the impact on the customers? Because many customers started to worry that they will lose the connection in the
Let me first clarify. Only 6% of our current data traffic is on national roaming partners' networks. Between the three partners we have, T-Mobile, Plus, and Orange. We have concluded that when we got the 800 frequencies, so for the coverage purpose, now and having achieved 25% market share, it was time that we completed our network. We have achieved the number 2 position based on a operating model of using national roaming, so using our partners' network. And we believe that we can even enhance our position by building our own network. But we have achieved the number 2 position using the services of the competitive networks. And now we have just said it's time that we finalize our own network. And no later than 2020, that's the plan, we will have 100% capture rate or carry 100% of our data traffic on our own network. So that is 3.5 years from now. We don't see any negative impact because we got here in the current operating model. We will continue with this model for another 3 to 3.5 years. And then we will have our own network. Maybe Bartek have it. Yeah, just because in your question there was a suggestion that we already taken a decision to switch off national roaming, which is not the case. So, as you mentioned, we will be completing our network, but it doesn't mean that we will necessarily switch the network, but we will have the possibility to service all our customers with our own network. But the target is 2020. Yes. 2020. Yes. Może Państwo macie jakieś pytanie dokładniejsze dotyczące oferty, skoro mam również przedstawiciela. Może ja spytam, jaka część akcji sprzedawanych Pani zdanie może trafić do inwestorów zagranicznych, w tym z USA? Michał, ty chcesz powiedzieć? Ta transakcja, tak jak wszystkie inne, będzie prowadzona w ten sposób, że oferta jest skierowana zarówno do polskich, jak i do międzynarodowych inwestorów i o podziale między tymi dwoma grupami będzie decydowało wielkość popytu z obu stron. A już pewnie Panowie macie jakąś wizję tego, jak to może wyglądać? Nie mamy. Bardzo mało jest czasu na zakończenie. To jest proces konkurencyjny i to będzie zależało od tego, jaki będzie popyt ze strony tych ludzi. Ale jeżeli nas Pani pyta, czy spodziewamy się istotnego popytu z inwestorów zagranicznych, to oczywiście przy tego typu rozmiarze oferty tak. A spodziewać się, że już na wyjdzie Pani do 20, tak? Tam już nie będzie kwartalna? Trudno powiedzieć, bo to też trochę decyzji giełdy, na pewno przy najbliższej rewizji podejmujecie powinno się to wydarzyć. To zależy od kalendarza rewizji. Just one clarification, because you asked if we are planning to raise further funds, and the answer is no. We have deleveraging. We keep generating about 1.5 billion zloty of cash conversion every year, and that is more than sufficient for our operation going forward. For up to 5 years. So maybe I will ask you a little bit, because you are with the company for a long time now. Any plans to leave the company? How long is your perspective? My role model is Alex Ferguson, who won the Premier League with his job after 27 years when he was 71. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to serdecznie Państwu dziękuję. Przedstawiciele agencji, jak powiedziałem, przekażą Państwu dokumenty i zapraszam na te strony internetowe, które były wymienione tutaj podczas prezentacji, gdzie znajdziecie wszystkie Państwa informacje, gdzie czekają również nasi specjaliści od Investor Relations. Dziękuję bardzo.